So, ang iluluto natin ngayon is very special dahil paborito natin itong ihanda at kainin tuwing may handaan. This is beef morcon. And today is extra special dahil nakita nyo naman, nag-set up pa ako ng kitchen dito sa aking garden para extra fresh. O, di ba, bongga? And makikita ninyo, I'm using the extra reliable Petron Gasol na talaga namang sakto, sulit at safe for the family. That's why I'm very confident na mag-set up dito sa aking garden ng mobile kitchen. So let's start, no? Napakasimple po nitong gawin. First, kailangan nating irolyo-rolyo at ibabad ang ating beef morcon, which is nagawa ko na kaninang umaga pa. Panoorin nyo to. So, ibabad na natin yung karne or the beef that we're going to use for the morcon. So, I'm sure maraming magtatanong sa inyo, ano bang karne ang dapat gamitin dyan? So you can just use a lean cut of beef. Ito po, binibili ko na to sa supermarket, no? Nang ganito na. You can ask the butcher or yung nandun sa meat section, meron ba tayong morcon cut or yung kinakat na nila ng maninipis? Kung sa palengke ka naman bibili, bumili ka lang ng laman and then either ipakat mo ng maninipis or kung hindi sila nag-chop-chop ng ganong klaseng karne, you bring it home and then gamitan mo lang nung mallet, yung pang flat or a rolling pin. So you will achieve a flat meat such as this, no? So mga ganitong kalaki. Ayaw mo naman ng sobrang liit ng cut, parang kasing laki lang ng short bond paper. O di ba? Para hindi ka na ma-stress ng kasusukat, no? So the next step is ibababad mo 'yan, no? Itong pagbababad hindi naman kailangan sobrang tagal, pero this is essential para malasang-malasa yung iyong meat. So I have here soy sauce and calamansi juice. Tingnan mo yung gagawin kong technique, no? So I'm just going to put it here. This is around a cup of soy sauce and calamansi juice. Around 1:1. Ganon, okay? So yan. Huwag ka manghinayang because you're going to use this again for the bracing. Pag pinapakuluan mo na yung morcon. So yan, babad mo lang na ganyan. See? Oh, put it there. Another layer. Making sure that both sides na bababad mo. Pwede mo din tong overnight. Yung iba, binababad nila overnight. Eh kung halimbawa, excited ka na magluto ng morcon, my gosh. Mga 1 hour, okay na din. Kakapit na din yung lasa niyan. O, yan. And then, balik mo lang to. So, I'm going to wait for around an hour, no? Bago ko irolyo-rolyo yung ating morcon. O, ayan. So, after an hour, no? Pero sa totoo lang, mga 45 minutes lang po. Nainip ako. So, after around 45 minutes, ready ko na siyang irolyo. Super simple. So, you have many options sa kung ano yung ipapasok mo sa loob ng morcon. So, today, ito yung nilalagay ko. Of course, I have hot dogs or you can also use sausage. I'm putting bacon. It's very important na may bacon or fat. Kung ayaw mo naman ng bacon, pwedeng taba ng baboy to keep the inside moist. And I have here bell pepper, carrots, tomatoes, sliced tomatoes. These are pickle slices. Of course, hard-boiled eggs. Napaka-importante niyan, classic. And ang tinuro ng nanay ko sa akin, lagyan mo ng toasted garlic yung loob para mabango and malinamnam. Okay? So we can start the ikot-ikot of the morcon.
no? Kailangan mo ng butcher's twine. This is the butcher's twine, or simply, kung meron kang makapal na sinulid or nagcro-cross stitch ka, you can also use that. So, very simple, no? Ganito lang. Magsimula tayo sa isa. No? Ako, kinukuha ko yung nasa ilalim. Ayan. So, you just shake it like that. Okay? Medyo messy lang po ito ng konti, but it's fine. So, I'm going to put 2 slices of bacon. Ganyan lang. Hindi naman kailangang super, wag magpaka-stress. Hot dogs. Lagyan mo ng konting space dito sa gilid. Although, pwede din kasing ikulong mo talaga yung feeling sa loob. Ay, nako, dapat ganun. Kinukulong ang feelings. O, di ba? Para sayo lang. And then, ilabas mo lang pag na-meet mo na ang the right one. O, di ba, bongga? So, pwedeng ikulong mo, or pwede din namang medyo nakalabas na ganon. Wala namang problema doon, no? But aesthetically, gusto ko yung hindi masyadong kulong para naman kung ang makukuha mo is yung dulong part, hindi ka naman kawawa, di ba? Na, ay, yung nakuha kong part, wala nang feeling. Di ba? Puro meat na lang. So, may konti lang space. And then, ayan, you just cut it like that. And then I'm going to put carrots. Ito naman is more on yung color ba. It also adds flavor. And this is bell pepper. Okay? Hard-boiled eggs. Napaka-importante nito for murkon. And then, tomatoes. Kung ayaw mo naman lagyan ng tomatoes, ayaw mo lagyan ng pickles, wala namang problema po doon. Nasa sayo po yan. Ilagay mo dyan kung ano ang makakapagpasaya sa'yo. And toasted garlic. Nako, kabilin-bilinan po ito ng nanay ko. Huwag mong kakalimutan ng toasted garlic. And then you just roll it. Just roll it like that. Okay? And then using the twine or the tali, you make one buhol. Huwag masyadong masikip. And then, mga 3 fingers. You do one more roll like that. Okay, and then this one, iikot mo pag ganon. Kahit 2 ikot po yan, para lang nasisecure mo yung feeling. Dapat nasisecure ang feeling. And then, ito yon, ito yung iyong insurance na talagang nasisecure mo. Okay? Kaya okay lang na medyo mahaba yung twine. Okay lang na sumobra ng konti. Huwag lang magkulang. And then, ibalik mo yan dyan sa marinade. Halimbawa, hindi ka pa ready. Edi hinihintay ka niya. Diba? Ayan, diba? Ang dali-daling gawin. And makikita ninyo, eto na yung ating binabad kanina na beef morcon. Actually yan, the longer na ibabad mo yan dyan, mas kumakapit ang flavors. And we can start cooking it. Napakasimple. So first, I'm going to turn on the flame. Okay, ayan. Bonggang-bongga. Diba? So, very simple. So, I have here my cooking oil. You can use any type of cooking oil, but dahil special dish ito, I'm using olive oil. Pwede din naman ordinary oil. No problem. So, I'm just going to put some oil into my pan. And then, just the basic gisa-gisa. Meron ako ditong bawang, sibuyas, and I'm also putting bell peppers, tomatoes. I have here tomato paste,
tomato sauce, basic ingredients lang, no? So I really love this episode dahil nga I'm using the Petron Gasol and I feel really safe, no? Cooking everyday using this gasol. And sigurado tayo na sakto ito sa timbang because we order it through the Petron Gasol Express Delivery nationwide hotline, which is #88000. O make sure na tumawag ka na, di ba? Para dumating na sa'yo ang saktong-saktong Petron Gasol na walang daya sa timbang. So ayan, mainit na yung aking mantika and magigisa na muna ako ng bawang. Lagay mo na lahat yan. So etong morcon, no, madali lang siyang gawin. Ang medyo matagal lang dito is of course yung pagrurolyo and yung pagpapalambot, no? The pagpapalambot, when you braise it, it would take you around an hour to 2 hours, depende sa thickness nung iyong beef. And for recipes like this, I love that I'm using my very sulit Petron Gasol dahil efficient at consistent ang daloy ng apoy from its true blue flame. No, perfect na perfect for slow-cooked dishes such as the beef morcon. I'm going to put now the onions. Ayan. And of course, when you're making gisa-gisa, season with salt. I put my tomatoes, the bell pepper. O, diba? In life and when you're cooking, it's very important that you feel extra safe. Diba? Totoo naman talaga yan. Petron Gasol is very safe dahil dumaan ito sa strict safety test at may unique safety seal with QR code. Sigurado ka talaga na genuine at safe itong ginagamit mo. O diba, bongga? Sana all genuine at safe. Oh, ayan, gisa-gisa tayo. And then, I'm going to put the tomato paste. And then, you have an option to put tomato sauce. Pwede mong lagyan ng tomato sauce if gusto mong medyo mamula-mula yung iyong sauce. In addition, doon sa tomato paste. Okay? And then, ipipila ko na yung aking morcon. You don't have to worry na, ay, ba't parang maliit yung nilulutuan niya? Kasi po, medyo uurong po yan. O, diba? Saktong-sakto. And then, eto. O, baka sabihin nyo, ay, hindi ako naglalagay niyan. Pero ako naglalagay ako. Naglalagay ako ng konting red wine, around a cup, sa aking morcon. Eto na yung pinaka-acid. Hindi na ako naglalagay ng suka. Yung red wine na yon. Any red wine, pwede. And of course, ibuhos mo yung pinagbabaran. Okay? You want enough liquid para matakpan yung beef. So, makikita mo, no? Kulang pa yung liquid ko. I have here beef stock. This is just water na nilagyan ko ng beef broth cube. Just enough to cover the meat. And then you can season it with some Worcestershire sauce. Konti lang. And etong soy sauce and tomato sauce for later. Pag tinitimplahan ko na yung sabaw. So at this point, no, ibe-braise na natin to. Iiwan mo siya dito over medium flame for around an hour hanggang lumambot yung karne. Tatakpan ko siya. Siyempre, no, sisilip-silipin natin to make sure baka natutuyuan. O so, ayan, bago ko to iwan, para siguradong genuine ang gasol, umorder lang sa authorized dealers, tumawag na sa bagong Petron Gasol Express Delivery nationwide hotline. #88000. Huwag kalimutan i-dial lang hashtag sign, libre tawag at free delivery pa. So ayan, after around an hour, malambot na ang ating morcon. Paano ko nalaman?
Eh di syempre, tinusok ko ng tinidor, it has to be fork tender. Oh, di ba? Oh, tender na. Kitang-kita mo naman, lumulubog na yung tinidor, effortless. So, the next thing that you're going to do, tatanggalin ko to dito from the bracing liquid. And pag medyo hindi na ganun kainit, pwede mo na yung isa po natanggal na kasi tinest ko yung isa. Nako, mainit ang handle. Pag hindi na masyadong mainit, pwede mo nang tanggalin yung tali. Don't worry, hindi na po yan bubuka basta-basta because luto na yung protein, luto na yung beef, no? So stable na yan. O, di ba? Okay. I'm not going to turn off the flame, no? Iiwanan ko lang itong bukas. Actually, lalakasan ko pa ng konti. And then, meron ako ditong atay. This is pork liver. You can also use beef liver or kung gusto mong chicken liver, pwede rin. Whichever is available. Ilalagay mo lang to dito. How did I prepare this? Hinugasan mabuti and then food processor or blender hanggang maging pino. No? So maglalagay lang ako ng mga 1 to 2 cups muna. Hindi ko muna siya ilalagay lahat. Okay? The amount of liver na ilalagay mo dito sa sauce is really up to you. Ako personally, gusto ko madaming atay. So makikita mo yung sauce natin is mamula-mula na siya. So there's no need for me to add tomato sauce. Okay, and you can also use the blender. So ito, pakonti-konti lang yung lagay. Well, depende sa'yo, no? Ako personally, gusto ko madaming atay. It smells so good. So adding the wine, no, nakatulong yon actually para din mabilis mong mapalambot yung beef and also para mabawasan yung lansa ng liver. Kasi may ibang tao ganun eh, nalalasahan pa din nila yung lansa ng liver. So nung nilagay ko yung liver, mapapansin mo parang naging maputla siya. So dadagdagan ko lang ng konting tomato sauce, konti lang. Oh, look at that. This is what I like. May buo-buong liver and meron ding pinong liver. So you just keep on braising this, no? Pakuluan mo lang until the liver gets thoroughly cooked. And makikita mo dito how nice. Oh, tingnan mo. Eto na yung ating murkon, meron ng sliced and meron din buo. May sliced, syempre para lang makita ninyo what's on the inside. And then meron pa din buo, eh kasi 'di ba yung iba, pag pinangregalo nila normally, buo, bibigyan ka ng isang buong murkon. Let me try this. As I cook the liver, I'm going to do the final seasoning. I'm going to put some sugar, some white sugar, just a bit. A little bit more soy sauce, konti pang salt just to enhance the flavor, and some ground black pepper. Yung iba nilalagyan ng cheese, pwede mo din lagyan niya ng cheese. And I'll just put a splash of vinegar. Splash lang, just white vinegar. So just put a splash of white vinegar and just bring it to a boil. Alright, so yan. The liver has been fully cooked. And ganito lang yan, ibabalik mo lang to dyan. Oh, diba? Hindi naman kailangan ganyan kadami yung liver. Pwede mo din bawasan yan. Ako lang personally, or dito sa Binyan, pagka nagmurkon kami, actually more liver and less tomato sauce. Medyo mas maputla-putla ng konting ganito. Pero ako, gusto ko yung bright para maganda sa picture. 'Di ba? And then ito, oh, lagay mo din dyan. Oh, look how nice yung layering mo sa loob. 'Di ba?
Ay, hindi siya basta-basta nadudurog. Essential po ito ha, na ibabalik mo siya dyan. And then, you will give it one more brace. Ibig sabihin, pakuluan mo lang ulit saglit para kumapit yung flavor ng sauce dun sa pinaka-meat mo, sa pinaka-morcon. So, very important to. O, ayan, kasi baka sabihin nyo, ay, hindi siya naghiwa ng morco. O, di, maghiwa tayo. O, diba? Look how nice. Very generous tayo sa feeling. Okay, balik mo na agad dito. Ayan o, nagkakaroon na siya ng fat separation. Ay, simply perfect. O, ayan. Kunwari may fiesta. How bongga. Oh, how bongga is this? O, ayan. Welcome sa aking handaan. Sa aking pa-fiesta. My gosh, anong klaseng fiesta to? Walang kanin. Hindi pa luto ang sinaing, pero okay lang yan. Mas masesavor natin ang morcon. Ay, look how tender. O, kahit walang kutsilyo, kutsara lang. O, 'di ba? Yung sauce muna. I love it. Lasang-lasa yung toasted garlic sa loob. The sweetness of the pickles na nilagay natin sa loob really changes the flavor profile. Talagang nakakabongga. O, di ba kung may kanin to, isang roll ang mauubos ko. Di ba? Ay, ayan tuloy. Di ba? Nagparamdam. So, ano pang hinihintay mo para mas lalo kang mahalin ng iyong loved ones? Dahil kahit walang okasyon, kahit hindi fiesta, you will serve them something very special such as the morcon. So, magluto ka na. At syempre, don't forget, para sakto, sulit at safe for the family ang iyong cooking journey, make sure to use only Petron Gasol. And of course, I invite everyone to please like the official Facebook page of Petron Gasol. Very simple, it's Petron Gasol on Facebook, and on Instagram, it's petron.gasol. Thank you so much, happy cooking, and take care.